Excellent. Excellent. Yes, Ram. Parts of speech. There are 8 parts of speech in their English grammar. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. What is noun? Noun is the name of person, place, things, and animals. Isim can be shakhs, shay, jagah, and जानवर, knowledge. For example, Ali, Naila, door, chair, book, and etc. What is pronoun? It is used instead of noun. Zamir is a batra command boy. For example, I, we, you, they, he, she, it, and. What is adverb? It is used to show an action. फाइल माना कम एड़ा लफज के इस्म याद ज़मीर जमल कम या अमल ज़ाहिर करें उनके से फाइल चेक हुआ है. फॉर एग्जांपल प्ले, राइट, रीड, स्पीक एंड etc. व्हाट इज एडवर्ब? It modify verb, adjective or another adverb in the sentence. For example, slowly, fast, sharply, loudly, and etc. What is adjective? It used to qualify a noun or pronoun. For example, handsome, good, bad, beautiful, and etc. What is preposition? It shows the relationship between a noun or pronoun. For example, in, on, at, under, and etc. What is conjunction? It is joining word, sentence or clause. हुरूफ जुमलो गंढण जो कम कंदो है. For example, but, because, or, and etc. What is interjection? It shows feeling, emotion or sentiment. हुरूफ निदा खुशी दुख जज्बात एहसास जाहिर कंदो है. For example, ouch, hurrah, alas, wow, oh no, oh yes, and etc. Tense means what time. There are 3 parts of times: past, present, future. Parts it in action done in the past. For example, I was a student, I was a doctor, and etc. What is present? In action done in the present. For example, she cooks me
Its categories. There are 12 categories in the tense. Past simple, past continuous, past perfect continuous, present simple, present continuous, present perfect continuous, future perfect, future simple, future continuous, future perfect continuous. Excellent. Assalamualaikum. My name is Shoka Sindhi. I am from in district Kashmir and I live in Badani city. आज पाण इन टॉपिक का डिस्कस कंदा से लेटर वर्ड सेंटेंस क्लास फ्रेज ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंस एंड इट्स कैटेगरीज पहले पाण लेटर के बारे में पढ़दा से इट इज बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज अक्षर कई में बोली जो बुनियादी एक एक चेबो है फॉर एग्जांपल एक में वठी जेड तई अलिफ अक्काटी एक तई व्हाट इज वर्ड इट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड अखरन जो एड़ो मेड़ जेमा सा के मुकम्मल माना मिले उनके लफ्ज चेबो है फॉर एग्जांपल राइट बुक चेयर एंड ईटीसी व्हाट इज सेंटेंस इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस लफ्जन जो एड़ो मेड़ जेमा सा के मुकम्मल माना या समझ मिले उनके जुमलो चेबो है फॉर एग्जांपल आई स्पीक इंग्लिश शी कुक्स मील आई गो टू कराची एंड ईटीसी व्हाट इज क्लास It is part of sentence which contains subject and verb or predicate. ये एक जुमले जिसको है जब subject ये एक जुमले जिसको है जब subject and verb या predicate उन्हें उनको फिक्रो चेबो है. For example, she cooks. She is subject cooks verb. She cooks meal. She subject cooks meal predicate. मिली करे class थींदो. What is phrase? Group of words without subject and verb is called phrase. लफ्ज़न जो एड़ो मेड़ जो को बगैर subject and verb जो उनको फिक्रो चेबो है. For example, on the road, under the tree, in the room, on the table, and etc. What is grammar? Putting the right words at the right place. सही लफ्ज़न के सही जगह पे रखने के grammar चेबो है. For example, she cooks meal. I go to Karachi and